ওকে, সালফার অক্সিডেশন এবং তার সাথে হচ্ছে ফসফেট মিনারেলাইজেশন যেটা আছে, তো সেটার মধ্যে হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল সালফার অক্সিডেশন. So sulfur oxidation involves the oxidation of the reduced sulfur compounds, inorganic sulfur, thiosulfate to form the sulfuric acid. And sulfur oxidizing bacteria are often considered one of the most dangerous group for conservation of the stonework and chemolithotrophic as they produce the sulfuric acid. Then next is the sulfur oxidation pathway. This is the sulfur H2 minus. এখান থেকে যদি দুটো এখান থেকে চলে যাচ্ছে ইলেকট্রন, তো এখান থেকে হচ্ছে S0, দেন এখান থেকে দুটো গেলে এখান থেকে হচ্ছে S2 O3 2 মাইনাস, এটা হচ্ছে থায়োসালফেট. দেন এখান থেকে দুটো গেলে এখান থেকে হচ্ছে SO3 2 মাইনাস, এটা হচ্ছে সালফাইড. দেন এখান থেকে দুটো গেলে এটা হবে হচ্ছে কি সালফেট SO2 মাইনাস, এখান থেকে হয়ে যাবে. আচ্ছা, তো তারপরে এখান থেকে S0 যেখান থেকে আছে সেখান থেকে SO4 2 মাইনাস তৈরি হচ্ছে কিভাবে, এখান থেকে অক্সিজেন এবং তার সাথে ওয়াটার এবং তার সাথে মাইক্রোবাইল অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে এখান থেকে SO4 2 মাইনাস হয়ে যাচ্ছে. আর সেখানে এখান থেকে দুটো H প্লাস অ্যাসিড যেটা আছে সেটা এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছে. আচ্ছা, তো সালফার অক্সিডাইজিং ব্যাকটেরিয়া বা এসওবি যেটা আছে সেটা ক্ষেত্রে টু মেইন গ্রুপস আছে. একটা হচ্ছে কি অ্যাসিডোফিলস হতে পারে, অলসো টেন্ড টু বি আয়রন অক্সিডাইজিং ব্যাকটেরিয়া, live around metal or sulfur ores and produce sulfuric acid as a metabolic byproduct. Acidophilus এর মধ্যে যেটা আছে also tend to be iron oxidizing bacteria, live around metal sulfur ores and produce sulfuric acid as a metabolic byproduct. Non acidophilus এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি যে live in the aqueous environments. Live in the aqueous environments, example হচ্ছে কি those living at the bottom of the ocean near the hydrothermal vents. Live in the aqueous environments, those living at the bottom of the ocean near the hydrothermal vents. Then acidophilus SOV, sulfur oxidizing bacteria, complete the oxidation of the H2S, results in productions of the H2SO4. Most are IOB, IOB thiobacillus ferrooxidans, এখানে একটা আছে. তো তারপরে হচ্ছে কি নন অ্যাসিডোফিলিস এসওবি যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি যে হ্যালো থায়োব্যাসিলাস নিও পলিটেনিয়াস arrows showing the carboxysomas contain high levels of Kelvin cycle enzymes and the acromatium cells, sulfur granules and CO3. দেন filamentous SOV এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি যে ব্যাগিয়েটা from the Suez treatment plant, note the sulfur granules and recall the Thiomargartia nemibiensis, recall the Thiomargarita nemibiensis, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে. Some SOB or sulfur oxidizing bacteria store S0 as a granules. Example হচ্ছে Thiomargarita nemibiensis use granules as a reserve energy source for where the H2S levels diminish. দেন হাইড্রোথার্মাল ভেন্টস হচ্ছে ডিপ সি ইকোসিস্টেম, এখানে দেখা যাবে হাইড্রোথার্মাল ভেন্টস. দেন হচ্ছে লাইফ উইদাউট লাইট. দেন প্রাইমারি প্রডিউসার্স বটম অফ দ্য ফুড চেন. প্রাইমারি প্রডিউসার যারা থাকে তারা হচ্ছে বটম অফ দ্য ফুড চেনে থাকে, যেমন হচ্ছে কি ক্ল্যাম্পস থাকে, টিউব ওয়ার্মস থাকে, স্ট্রিমস, ক্রাবস, এরা এখান থেকে থাকতে পারে. তবে হচ্ছে কি হাইড্রোথার্মাল ভেন্টস এগুলো হচ্ছে সালফার অক্সিডাইজিং ব্যাকটেরিয়া এসওবি. তো ফ্রি লিভিং থায়োব্যাসিলাস, দেন হচ্ছে কি হাইড্রোথার্মেলিস, দেন হচ্ছে কি এন্ডোসিম্বায়োয়েন্স যেটা আছে এটার মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি টিউব ওয়ার্মস হতে পারে, হাউস এন্ডোসিম্বায়োটিক এসওবি ইন টিস্যু কল্ড দ্য থ্রম্বোসোম. দেন হচ্ছে কি এপিবায়োয়েন্স হচ্ছে কি যে সিম্বায়োয়েন্স অন দ্য এক্সটার্নাল সারফেস আদার ডার্ক প্লেস, এটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে. তো তাহলে এখানে কি আছে, ফ্রি লিভিং আছে এন্ডোসিম্বায়োয়েন্স এন্ড এপিবায়োয়েন্স এটা আছে, এবং আদার ডার্ক প্লেসেস এটা এখান থেকে হতে পারে. তো তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে এখানে ফসফেট মিনারেলাইজেশন এখান থেকে দেখা যায়, এটা হচ্ছে ফসফেট মিনারেলাইজেশন. তারপরে পি ইনপুট পি আউটপুট এন্ড পি সাইকেলিং মেক্স পি অ্যাভেলেবল এন্ড পি সাইকেলিং মেক্স হচ্ছে আনঅ্যাভেলেবল থাকে. Then soil process, then organic P, soil organic matter, soil micro soil biomass living, immobilization, mineralization. এখান থেকে প্ল্যান্ট আপটেক, দেন হচ্ছে কি সয়েল সলিউশন পি, আর হচ্ছে কি H2PO4 2 মাইনাস H2PO4 মাইনাস, এখান থেকে লিচিং এর মধ্যে এখান থেকে আসে. তো এইখান থেকে হচ্ছে কি অ্যাডজর্পশন এবং তার সাথে ডিজর্পশন. অ্যাডজর্পশন হলে সেখান থেকে হচ্ছে কি
আমি সলফেট পি ক্লে মিনারেল এবং তার সাথে হচ্ছে কি আয়রন এবং অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এখান থেকে পাবো, এবং তার সাথে হচ্ছে কি ডিসঅর্পশন যদি এখান থেকে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সয়েল সলিউশন এখান থেকে পাবো। দেন হচ্ছে প্রিসিপিটেশন যেটা আছে, প্রিসিপিটেশন হলে এখান থেকে হচ্ছে সেকেন্ডারি পি মিনারেল, ক্যালসিয়াম, আয়রন, অ্যালুমিনিয়াম, ফসফেট এখান থেকে পাওয়া যাবে। দেন ডিসলিউশনের ক্ষেত্রে যেটা হবে, ডিসলিউশনের ক্ষেত্রে এখানে সেকেন্ডারি পি মিনারেল থেকে এখান থেকে সয়েল সলিউশনে পি যেটা চলে আসবে। দেন মিনারেল পি যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি প্রাইমারি পি মিনারেল, সেখান থেকে অ্যাপাটাইট, সেখান থেকে ওয়েদারিং এর মাধ্যমে এখান থেকে সয়েল সলিউশনে পি যেটা আছে সেটা চলে আসবে। আর ফিগারের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি সয়েল phosphorus cycle এটা আছে। দিস ফিগার illustrates the sources of the phosphorus inputs in soil pathways through which the phosphorus becomes available or unavailable for plant uptake, and phosphorus outputs and loss pathways এর মধ্যে এটা কাজ করে থাকে। Then phosphorus forms present in soil, plant available soil solution pathways, and these pools is comprised of the inorganic phosphorus dissolved in the water and soil solution that is readily available for plant uptake, and sorted phosphorus. This phosphorus pool is comprises of the inorganic phosphorus attached to the clay surface, iron, aluminium, and calcium oxides in soil. The phosphorus in this pool is released slowly for plant uptake. Mineral phosphorus, this phosphorus pool is comprised of primary and secondary phosphate mineral present in soil. Examples: primary phosphorus minerals apatite, stringate, and the variscite. The secondary phosphorus mineral calcium Ca, iron Fe, and aluminium Al phosphates, and the release of the phosphorus from this pool is extremely slow and occurs when the mineral withers and dissolves in the soil water. The release of the phosphorus from this pool is extremely slow and occurs when the mineral withers and dissolves in the soil water. Then phosphorus cycling and transformations in the soil. Soil processes that increase the plant availability, weathering, mineralization, dissolution and desorption, plant availability, H2O4 2 minus H2PO4 minus, then immobilization, adsorption, precipitation, runoff and erosion. We can see here then soil process that decreases the plant availability. What is the soil mineralization? Phosphate mineralization. So mineralization is a process through which the organic phosphorus in soil is converted into inorganic phosphorus. When organic phosphorus is converted into inorganic phosphorus with the help of microorganisms, সেটাকে বলা হয় mineralization. And as crop residues decompose, more phosphorus becomes available in the soil solution through the mineralization. And mineralization and immobilization process যেটা আছে এটা এটা পড়তে হবে। তো immobilization কি means? Immobilization on the other hand is the reverse process of mineralization. During the mineral immobilization, during immobilization inorganic phosphorus forms are converted back to organic forms and are absorbed into living cells of soil microbes. Immobilization typically occurs when the crop residues are incorporated in the soil. Then mineralization and immobilization process are biological process. They are highly influenced by the soil organism, soil moisture, temperature, pH, organic carbon to organic phosphorus ratio of the crop residues, and microbial population, etc. Then rhizobium and enterobacter, then mineralization, then solubilization. এখান থেকে রাইজোবিয়াম আছে, রাইজোবিয়াম এখান থেকে হচ্ছে কি ব্যাকটেরিয়া, ব্যাসিলাস আছে, আর এখান থেকে এন্টারোব্যাক্টার, এখান থেকে হচ্ছে কি সিউডোমোনাস আছে। ইমোবিলাইজেশনের ক্ষেত্রে কি আছে, এখানে অ্যাজোস্পোরিলিয়াম, অ্যাজোটোব্যাক্টার ইটিসি এখান থেকে হতে পারে। তো এখানে ইমোবিলাইজেশনের পার্ট একটা এখান থেকে আমার থাকতে পারে। ওকে, তো এখানে যেটা আছে, এখানে হচ্ছে অর্গানিক পি যেটা আছে এটা হচ্ছে লেস লেবাইল, এখান থেকে হচ্ছে মাইক্রোবাইল বায়োমাস পি এখান থেকে যাবে, এখান থেকে যে ওখানে অ্যাক্টিভ অর্গানিক পি, সেখান থেকে স্টেবল অর্গানিক পি এখান থেকে হবে। এখান থেকে আবার উল্টো প্রসেস, অ্যাক্টিভ অর্গানিক পি আবার এখান থেকে মাইক্রোবাইল বায়োমাস পিতে এখান থেকে আসতে পারে। তো অর্গানিক পি থেকে এখান থেকে যখন মিনারেশন হবে, তখন মিনারেশন হলে সেখান থেকে ইনঅর্গানিক পিতে হবে, আর ইমোবিলাইজেশন হলে সেখান থেকে অর্গানিক ফর্মে যাবে। আর এখানে প্রাইমারি মিনারেল থেকে এখানে ওয়েদারিং এর মাধ্যমে এখান থেকে পি পাওয়া যাবে। অপিওরেটেড ফর্মে যখন আসে তখন সেটা এগ্রিগেট ফর্মেশন হলে তখন এখানে হবে, আর যখন জিটি এক্সট্রাকশন হবে তখন সেক্ষেত্রে পি রিটেন বাই দ্য ক্লে অ্যান্ড আয়রন অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড। দেন সেখান থেকে হচ্ছে অ্যাডসর্পশন অ্যান্ড ডিসঅর্পশন এখান থেকে দেখা যাবে। দেন ক্যালসিয়াম ফসফরাস যে হচ্ছে প্রিসিপিটেটস অ্যান্ড মিনারেলস, অ্যান্ড প্রিসিপিটেশন ডিসলিউশন আমি এখান থেকে দেখতে পাবো। তো এটা হলে ইনঅর্গানিক পি মোর লেভেল হয়ে যাবে। দেন তারপরে হচ্ছে কি অ্যাডসর্পশন এবং তার সাথে ডিসঅর্পশন। অ্যাডসর্পশন ইজ এ প্রসেস in which the phosphorus present in the soil solution is attached or bound to the surface of the soil particle. Adsorption is the process in which phosphorus present in
phosphorus present in the soil solution is attached or bound to the surface of the soil particles মধ্যে। Then হচ্ছে কি desorption কি জিনিস, যে adsorpted যে phosphorus যেগুলো থাকবে can be released into soil solution, সেগুলো soil solution এর মধ্যে রিলিজ হতে পারে by a process called the desorption and will be available for plant uptake, এবং সেটা অ্যাভেলেবল হবে প্ল্যান্ট আপটেকের জন্য। ওয়েদারিং এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি মিনারেলস ব্রেকডাউন ওভার টাইম, এ প্রসেস রেফার্স টু অ্যাজ এ ওয়েদারিং and release phosphorus in the soil solution for plant uptake. And primary minerals such as apatite are very stable and resist to weathering. Then precipitation মধ্যে যেটা আছে, precipitation is a process by which the metal ions such as the aluminium and iron, these ions are dominated in the acidic soils, and calcium 2 plus dominated in the calcareous soils react with the phosphate ions present in the soil solution to form the minerals such as the aluminium, iron and calcium phosphate. And precipitation is a slow process and involves a permanent change into the metal phosphate. Precipitation is a slow process and involves a permanent change into the metal process এর ক্ষেত্রে এটা কাজ করে থাকে। Then precipitation is a process by which the metal ions such as the aluminium 3 plus, iron 3 plus, these ions are dominated in the acidic soils, and calcium 2 plus dominated in the calcareous soil react with the phosphate ions present in the soil solution to form the minerals such as the aluminium, iron, calcium phosphates, এগুলো ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। Then dissolution এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে dissolution is a form of weathering when the phosphate minerals are dissolved and release phosphate back into the soil solution. Dissolution is a form of weathering when the phosphate minerals যেটা আছে সেগুলো dissolve and release the phosphate back into the soil solution. Then factors influencing the phosphorus availability in soil. First of all, organic matter. With the addition of the organic matter, availability of the phosphorus increases, and this is due to the following reasons. Mineralization of the organic matter releases the plant available forms of the phosphorus into soils, and organic molecules will complete compete with the phosphate absorbed to the soil surface and will reduce the phosphorus retention, and this process will increase the availability of the phosphorus. Okay, then যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি যে soil pH, the optimum soil pH between the 6 and 7 will result in the maximum phosphorus availability at low pH acidic soils, and soils have the greater amount of aluminium and iron which form very strong bonds with phosphates, and at high pH when the calcium is the dominant cation, phosphate tends to precipitate with calcium. Then clay contents এর মধ্যে যেটা আছে, soils with high clay content have high phosphorus retention capacity because clay particles have very large surface area per unit volume which can absorb the phosphorus easily. Soil mineralogy, the mineral compositions of the soil influence the phosphorus absorption capacity. For example, the soils with high content of aluminium 3 plus and iron 3 plus also tend to have the greatest phosphorus absorption capacity. এখানে কি আছে, for example, soils with a high content of aluminium and iron 3 plus also tend to have the greatest phosphorus absorption capacity. Other factors মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে টেম্পারেচার হতে পারে, ময়েশ্চার হতে পারে, and তার সাথে হচ্ছে কি soil aeration can affect the rate of P mineralization from the organic matter decomposition. For example, in warm humid climate, organic matter decomposes the faster compared to cool dry climates. Then phosphorus in a nutshell এর মধ্যে যদি দেখি তাহলে হচ্ছে কি the first pool যেটা আছে, first pool এর মধ্যে savings of the checking accounts is called the fixed or non-level pool. এটা হচ্ছে কি fixed or non-level pool, and this phosphorus pool is the largest of all the pools. This phosphorus pool যেটা আছে is largest of all the pools, and this phosphorus is unavailable for plant uptake, and this comprises of the primary minerals and insoluble mineral, inorganic phosphate compounds, and the organic phosphorus compounds that do not mineralize easily. This is the first pool. Second pool is checks you carry, is known as the active or level phosphorus pool, and this pool consists of absorbed phosphorus, secondary phosphate minerals, and organic phosphorus that mineralizes easily. Third pool এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে cash that you carry with you, is the smallest of the pools and comprises of the inorganic phosphates and a small amount of organic phosphorus, and this pool from which the plants take up the phosphorus is known as the soil solution pool. Okay, so this is the fixed P pool, and phosphorus released from the fixed pool to active pool occurs very slowly over time. This is the active P pool,
and slowly this can reverse. And whenever the concentration of the solution P drops due to the plant uptake, P is released from the active pool to maintain the equilibrium solution P pool. Then phosphorus pools in the soil, and these three pools exist in equilibrium with each other. These three pools exist in the equilibrium with each other. As the plants remove the phosphorus from the soil solution, phosphorus is replenished by the active pools, and similarly, as phosphorus concentration in the active pool decreases, phosphorus is released from the fixed pool to the active pool very slowly over time. The concentration of the phosphorus available to plants at any time is very low and ranges from 0.01 milligram per liter to 1 milligram per liter. The forms of the phosphorus most readily assessed by the plants are orthophosphates ion, H2PO4 minus and HPO4 minus, whose availability depends on the soil pH. Then applications of the chemical fertilizer temporarily increases the concentration of the plant available phosphorus pool in soil, and addition of the phosphorus beyond the agronomic need of the crops has minimal effect on the crop yield. And however, the excess phosphorus is susceptible to loss through runoff, and erosion can promote the algal growth in the freshwater systems, causing the degradations of the water quality. However, the excess phosphorus is susceptible to loss through the runoff, and erosion can promote the algal growth in the freshwater system, causing the degradations of the water quality. And these are some references.